askari pamoja na chief. It is something that we must deal with corruption in our midst. Na kwa nini mmenyamaza niliposema mambo ya corruption? Hakuna wananchi hapa, so tujiongeleshe. Wananchi wangekuwa hapa, ingekuwa market huko tunaongelesha kwa market, ningesema nyinyi wananchi pia wachana na kupatia polisi nini? Ongo. Lakini let me ask you, who has greater power? The police officer ama the boda guy? Si police officer ndio ako na power. Ako na bunduki, ako na crown na ako na backing ya serikali. So Biblia inasema nini? To whom much is given, much is expected. No matter how much you are led into temptation na kufinyiwa kwa kitu kidogo, we must resist by all means if we are going to build this sector. Na ukipatikana mambo ya corruption, tutakuvuta kazi. Ukipatikana na mambo ya ungo, unatoka. Unafanya disciplinary case ukiwa nje. And those are the issues I want us to deal with. Now, before I answer this other one, there are 4 things I want to say about this county that I want all of us here to live kama tumeenda kusuluhisha. Number 1 ni kitu ya gangs na goons. Leaders are here, nyinyi mko hapa. Nimeambiwa kwamba hii Kakamega kila mtu wako na bouncers na ina move inakuwa goons na kidogo ina mutate inakuwa gangs. And there is a police officer who properly described where the problem is. Ule sub-county police commander. The problem is that these young people have now come to realize that politics pays. Yeah? Na ni biashara ya kila weekend. Kama MCA anahitaji sasa kuchungwa, anamwambia wewe sisi ni jeshi 20 of us. So MCA akipanga mkutano yake kitu ya kwanza ni jeshi. Alafu inafuatwa na public address na mambo mengine. Mbunge anapanga the same. Governor anapanga the same. Senator anapanga the same. Because, you know, some of the leaders are telling us, tusipopanga, wewe you must assure us. Kama mimi ndakataswa goons, katasa basi kila mtu ndio tukutane tukutane mundu kumundu. Hakuna, you know, hakuna buffer. So as a county, we have to sit down, and as a region, Western, we have to sit down in a stakeholder forum, and we agree. Let me tell you this, because sorry to use Emmanuel many times, but he has come to my county. I don't think, and I'm being honest, sisi tuko na bandits, nini, tunapambana nao, hata saizi tumepambana, imekuja chini, lakini we don't have a problem ya siasa at all. At all. As a senator, I would go to a meeting, my opponent is here, huyu ni mwingine, tunapigiana story. In fact, you will be shocked in Elgeyo Marakwet, you can even use one car with your aspirant, unaweza mpatia lift. And I'm saying this not because I come from there, because the culture which has been built over time, we are only perhaps among the few counties where aspirants can still work together, and they speak, they go eat together and go. Whether it's women rep, whether it's governor, whether it's senator, whether it's MP. I really want you to visualize. Nimeona wageni mnashangaa, unasema inawezekanaje? Yeah? Because hapa, why am I saying this? Hii Kakamega, kama kuna funeral ya mtu prominent, sometimes hata IG anapiga simu anasema nimetuma reinforcement iende huko ndio isaidie, kuna funeral liko mahali na viongozi wanaweza enda kupigana. This is a serious crisis, and is that not true? It's true, you know. Thank you. Siku ya funeral ya, let me use it, the late Chebukati, we had to deploy heavy presence of police because people were planning goons and goons and goons. Na ilikuwa ni after ile funeral ya former chief hapa Mumias Matungu, yenye watu walilimana kulimana, yenye ilibaki tu ni familia after kupigwa wanaangalia majera na kupeleka mwili. Hata hiyo kweli itakuwa mahali pema peponi? Sio mtu ameenda na maasira mingi wamewacha So governor, MPs hapa, everybody, you have to call me again
we have to call each other outside this forum as stakeholders and agree that we must restore Western Province and actually deal with the question of goons. Let me tell you something, Governor, which is very shocking about Kenya. Kuna goons, many parts of Kenya. But so far, I don't know about Nyanza because it's huko. So far, it is only in this western region that goons are not in urban area. They are even in the village. Yeah? Natembea mpaka village. And I'm asking myself, if this is allowed to continue unabated, what is the future of this region in 10 years? These people will turn out to be militia. Na wakisha kuwa militia, wataanza kuambia wananchi, lipeni kodi kwa sisi, ndio tuwapatie protection in this village. Otherwise, tutatembelewa, nani tutakutembelea, nani tutakutembelea. Lakini, sisemi hivi because tumeshindwa. Tutafanya jambo. Na tutafanya jambo yenye itakuwa chungu. Mumenisikia? So instead of kutumia nguvu ya serikali, wacha tukubaliana hapa, chiefs, assistant chiefs, support the OCSs and the police officers. Let us get rid of goons in our community. Tumekubaliana? Havana. Tunarudi tena ile Mbakasi. Tumekubaliana? Yes, sir. So, it is important. If we don't agree on this thing, we'll continue every funeral, every what. And therefore, anyway, we leave it there. IG anajua what we have agreed on. DIG anajua. The rest, mutasoma kwa gazeti na kwa habari. Thank you very much. Especially Butere. Wapi watu ya Butere hapa? Nimeona MP wenu ametoka. You have to do something about that place. Yeah, we have to. Tumeelewana chiefs kutoka Butere? Ketini. We cannot allow goons that are now thieves ya ng'ombe. Sijui ng'ombe inaibwa ikiwa white, inafika butchery ikiwa black. I don't understand. We have to do something about that. Butere sisi tunajua tu, Butere yenye sisi tunajua ni ya Martin Shikuku. Sisi hatujui ya goons na nini na nini. Number 2, we must deal kabisa decisively with the question of Chang'Aa. This is the leading county in the production of Chang'Aa. The entire republic. Na hapa ndio iko mpaka factory ya Chang'Aa. Hapa. Ukweli ama sio kweli? Ukweli ama sio kweli? Mnajifanya hamjui? Chang'Aa yenye tumeenda kumwaga hata jana tu kwa River Nzoia, River Yala. Huko Idaho. Sijui wapi. Na hapa unaona hao wakiongea baadaye utasikia atasema mheshimiwa, askari wapambane na mambo mengine, wachana na hii mambo kidogo kidogo ya Chang'Aa. We have to deal with Chang'Aa decisively. Na pia tumeweka mpango mahali ya kudeal na hiyo kitu. Na bangi na miadarati. This is the only place where you mnatengeneza Chang'Aa ya kukula nyinyi wenyewe. In the other county inatoka Uganda, inatoka wapi? Na nyinyi pia ni suppliers. Can I tell you something which is funny? One of the places tumeshika Chang'Aa kwa Mumias juzi. Mwenye alishikwa alisema baadaye, sasa hii watu wenye wamekuja kushika hii Chang'Aa wametoka wapi? Na tulikuwa tumemalizana na OCS. Because unajua hiyo timu imetoka mahali, wasema na OCS aliambiwa hii maneno kweli, hii watu wametoka wapi? Na huyo jamaa akasema tumeletewa hasara sana. Akaulizwa kwa nini? So unajua of course intelligence people wametuma watu. Akaulizwa kwa nini? Hati kwa sababu nilikuwa nimepata order ya kupeleka Malava campaign. Nilipata order from some politician ilikuwa ni ya kupeleka campaign Malava. We have a problem. We have a problem. And we have to face this problem. Sijui kama order yako ni nani hapa. I don't think you could. Lazima ni aspirants kutoka huko. Tumekubaliana? I'm telling you, this Mumias is extreme. This
Kakamega is extremely important for our country. We cannot allow pombe na miadarati iendeleze. Ya tatu, ni kuna mambo mengi lakini nataka kusema tatu tu. Ni defilement. Let us agree, all of us. I like the attitude of the DCI guy. Ule aliongea hapa. Where is he? Ndio ule, ako nyuma. That is the attitude. Meniambia nimetoka Mombasa juzi, tumejua where the problem is, we will deal with it. Thank you very much. That is the attitude. And that is the direction. We must do everything to save our children from defilement. Na hakuna kitu ya kumaliza sijui ADR, sijui baraza, chiefs, assistant chiefs. We must be able to deal with this issue with finality. Now, let me respond to your questions in another 10 minutes. Yeah, all the issues you've raised. Number one, mume raise issues ya welfare. Mambo ya welfare ni mingi hapa. I understand the challenges you are saying, but some of them we have addressed. Mambo ile ya promotions, tumekubaliana nayo. We will realign. By the time the president is launching this report next month, latest in November, the final report, and some of you will be invited to be in his presence, we will have aligned all the issues related to scheme of service, promotions, and where you start and where you go. Chiefs hata wengine jana waliniambia fungua ceiling kidogo because wengine wamefika mwisho, sasa wana stagnate kwa hapo hawawezi kuendelea. We are going to look at the scheme of service ya yenu. Pia some of you, as I said before, mumesema kwamba mambo ya chiefs and assistant chiefs wenye wako na degree wapewe nafasi ya kuwa ACCs kusonga mbele. We are going also to make sure that in the next lot of interviews ya ACCs, a particular number is preserved for chiefs and assistant chiefs. Simnajua namna hiyo? Simnajua county commissioner alikuwa chief? County commissioner huyu, pigia yeye makofi. Lakini sasa lazima, you know county commissioner, because you are the first county commissioner who was a chief. All the chiefs in Kenya expects you to perform exemplary. Sasa ukifanya kazi fake hapa kidogo alafu mambo yako yaanguke, utakuwa umeangusha chiefs, because in future watu watakuwa nasema chief asifike county commissioner. You must inspire them kusonga mbele ndio yende mbele. Ama namna gani? Thank you, county commissioner. Now, so we want to open up that career progression for all of us to be able to grow to the highest level. And there is no shame. Ati ulikuwa chief wewe ni waziri, ama ulikuwa chief sasa wewe ni county commissioner, wewe ni ulikuwa chief wewe ni minister ya interior. That should be the case. Kama ule kijana aliongea hapa, sio ni waziri tu in making. Ama namna gani? Ule alikuwa anaitwa nani? Ule aliongea kabisa, yule assistant chief. Ndio huyo, hata amefurahi sana. Umeona uniform yake amejipanga kabisa, imemtosha vizuri nini? Ako sawa, asante sana. He spoke very well. Hiyo ndio njia tunataka kuenda. The same for the police officers. We want to align all the issues of promotions as I told you earlier. And I have told you what we are already going to do for the stagnation. Because of their strength and so forth. By the time the president is launching this report, we must have provided a solution through the National Police Service Commission on a system, and the National Police Service will be running a system that automatically shows, ukifika your time in that area, inaonyesha red, you need to move to another place. If you are in an operation area, you need to move. And officers, and we must train the OCSs, wale ni walevi, wale ni indisciplined, we carry out those disciplinary actions. Hakuna haja kutoa mtu indiscipline from one place to another. Wale wako addicted, wapelekwe kwa rehabilitation, you know. And so the transfers will be organized. That is the same to ACCs, DCCs, county commissioners. Want to make sure that the transfers are properly aligned. I agree with Madam ACC. Alisema transfers should happen at the end of the year, you know. The end of the year, ndio watu wa plan for the next year. Kama mtoto yake ana move school, they can move with their children to the next school. And because you know that tukijua to your definite period in 3 years, you will be anticipating, you will even a plan for your children where they will go to school and so forth. That's why it must be properly defined. Pia, ACC ameongeza chumvi kidogo, amesema ni mzuri kujua
Ndio kama ulikuwa umeanza kujuana na watu, alafu sasa nyota inakatwa tena. Where is she? Wapi ule NGC ndio ule ako huko. So Madam Beverly Ovora, utaangalia mambo yake kabla uja transfer, uhakikishe nyota ya NGC imeonekana kwanza kabla hajasonga. Lakini she was not speaking for herself, she was speaking for her colleagues across the profession vile inakaa. Lakini also mtu asikae mahali moja ati polisi anaoa hapo, anapata watoto hapo, anaishi hapo mpaka amezoeana na watu wako hapo. There has to be a proper transfer ya area hiyo. Mambo ya mobility. Our MPs wamekanyaka ofisi yangu, wamenisummon kwa bunge, wanauliza magari. I want to assure you that we are very much alive to the problem of mobility. Yeah, it has been a big challenge. Procurement is going on. Even our PS, we left him behind to work on those issues with Treasury. We are hoping that before the end of the year, at least we get 3,000 vehicles and we distribute to various places. We give the SCCs, we give the chiefs, not chiefs, police and the SCCs. Chiefs also, we are still working on the plan for the motorcycles to Oneville, we can work out something. I think to talk about a car is an overkill. Yeah, that's why we're in the area. Imagine assistant chief anasema mheshimiwa hatungefanya kazi mzuri because hatuna gari. Gari unaenda wapi? Na hiyo ni kwako, unalala hapo, unatembea, you know. So the motorcycles are useful in terms of coordination, from one corner to another as the chief. But let us not also overstretch these demands. That's why I like what ACCs wamesema. At least tupatie gari moja, a carpool, for the ACCs in every sub-county, it will be a good start. Yeah? Na italete dignity. Yeah? Madam ACC, ni namna hiyo? Wewe ni ACC wa hapa? Yeah? Unatumianga nini kwenda kazi? Boda. Yeah? Imagine mama kama huyu anaambiwa na ule wa jamaa wa boda, shika vizuri wakati anaenda kazi. Yeah? Na niliambiwa kwa Bungoma ati mtu wa boda akiona kabisa ni mama kama huyu, ati anaenda alafu anashika break ndio wejikalie. Yeah? Yo ni ungwana kweli? Ndio wakutane hapana. So we want to maintain and protect the dignity of the office of the ACC. Kwa sababu most of them wanafanya kazi kwa boda. Niliambiwa kwa huko Makueni, ama ilikuwa Kitui, I think Makueni, kwamba ACC moja alisema alikuwa anaenda job. Mtu wa motorbike amempeleka kwa mbio, mkutano ilipokuwa karibu hivi, anataka kuonyesha watu in style vile yeye ndio kuleta serikali. Hata sasa wakati amekuja hivi akainua motorbike, ACC akaanguka, kofia ikaroll, hata mtu akashout kwa mtu anasema serikali imeanguka. So we have to find a way, of making sure that these mobility issues are sorted, and we are doing the procurement. Want to see how best we can sort this issue across. That goes together with also your offices. Mambo ya offices zenu. Construction of offices is also ongoing. Police stations are very old, they are dilapidated. That is also something that we are working on. But mimi naomba tu kitu moja wabunge wetu hapa. Mimi, as Kipchumba mimi ni supporter number 1 ya mambo ya CDF, NGCDF. The reason is only simple. When I came to Parliament, we were still doing some arambes for some schools. But because of the work that NGCDF has done, I have never seen an arambe in my entire county ati ya kujenga shule. So we have made good progress kwa upande wa education. I really want us to work with members of Parliament to see how NGCDF can help build police stations na kutusaidia kujenga offices ya chief na assistant chiefs ambaye itatusaidia kusonga mbele. Na for areas that have been built, I agree, we will do something to make sure that it's operationalized. Also, operationalization of administrative units. Again, nimeitwa bunge mara mingi kwa sababu ya hiyo. I want to promise you that
We got a small budget, but I'm still asking for an enhanced. We need about, was it 2.5? I'm 1.5. Yeah, 258 million to tulipewa, but we need about 2 billion shillings to operationalize all of them in the country. And that's a big challenge for us. And we will work together to see progressively. Kwa ile pesa kidogo tumepata, tutafanya affirmative action. Tuone vile tutasort this issue with our various counties. And I can see the challenge that is in upper this county. That includes also opening up of offices. Nimetangaza tayari kwamba birth certificates na death certificates iko tu na offices 7 ya civil registration. And I have said, but before the end of the year, we should add another 4, and then to tumalize by early next year, so that all the constituencies are properly covered. Mambo ya village elders, tulimaliza public participation. I did the CAB memo. I will present in the cabinet, and soon we will have direction on how to deal with village elders. Kusonga mbele, mambo yao ya kushughulikia kwenda mbele. Kwa hivyo, I think I have captured most of the things. Nimesahau nini? Nini yo? Oh, AIE, yes, exactly. AIE is also a challenge. We've just sorted for the police. There's been a small improvement service to sort that issue. And also the police stations that were not getting, about 500, were properly gazetted. There is only remaining, was it 100 or so in Yemebaki, and that will be sorted. Also, the AIE for the Ngao will be sorted. That is one of the issues we want to sit down. Thank you, DIG. That's one of the areas we want to sort kwa hiyo. There is a request here, one sub-county, Nanini. We are going to work out on that one because it requires certain... Kama to operationalize here from 2017, we don't want also to make more promises without clarity on by when. But if the request is justifiable, we'll do the gazettement first, but you will have to wait operationalization like everybody else tukiwa tunasonga mbele. The public address. So on the question of, let me just skim through, kama there is anything I forgot. Yes, there are a few issues I've forgotten. Yes, I think the address is working. Very good. Kumbe kuna stima. Tulikuwa tunangangana tu hapa. The question of operationalization of Ngapu is waiting just the recruitment we are going to have, so that we have a greater strength. Then we redeploy more officers to come and work with you as Ngapu. Next week, we will announce the date when recruitment will start. We are recruiting 10,000 police officers. That will help us to strengthen our police service, and then now operationalize the Ngapu yenye imekuwa a challenge. AIE, medical cover, I have heard you. There is also, especially for the police officers, there have been issues, and also for enhancement of the cover for the Ngao officers. I have heard you on that, and that is something that is also in the works. Courts. We need to work with our courts to make sure that, and county commissioner, regional commissioner, work with the court users